హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చమకు స్పార్క్స్. సో ఇవాళ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ చాప్టర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో అకార్డింగ్ టు బ్లూ ప్రింట్ మనకు ఈ చాప్టర్ నుంచి వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ 8 మార్క్స్. సో ఇందులో మనము మోస్ట్ రిపీటెడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది మనము ప్రీవియస్ పేపర్స్లో చూసుకుంటే. సో వాట్ ఆర్ ద postulates of Bohr's model of hydrogen atom? Discuss the importance of this model to explain various series of line spectra in hydrogen atom. సో ఫస్ట్ మనకు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, postulates of Bohr's model of hydrogen atom. సో ఫస్ట్ మనం బోర్స్ పాస్టులేట్స్ రాసుకోవాలి. దాని తర్వాత డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రా ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఫస్ట్ మనము బోర్స్ పాస్టులేట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ అ సర్టన్ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ షెల్స్. మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక ఆటమ్ చుట్టూ మనకు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ అ సర్టన్ ఫిక్స్డ్ పాత్. ఈ ఫిక్స్డ్ పాత్స్ని మనం ఏమంటాము, ఆర్బిట్స్ ఆర్ షెల్స్. ఓకే. Second point, each orbit is associated with fixed energy is called energy level. They are 1, 2, 3 so on and are also designated by KLM. So manaku each orbit anedi manaku it has a fixed energy. A fixed energy ni emantamu energy level. So manaku they are represented by 1, 2, 3 or KLM. Okay. Third point, as long as an electron revolves in a permitted orbit, it neither lose nor gain energy. Hence, these orbits are called stationary orbits. So, as long as the మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ అ పర్మిటెడ్ ఆర్బిట్ మనకు ఏమవుతుంది అక్కడ, either the energy is not lose nor gain. Okay, hence these orbits are called stationary orbits. Okay. Now fourth point, when an electron jumps from a lower orbit to a higher orbit, it absorbs energy. మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ నుంచి హైయర్ అవుతే అబ్జార్బ్ అవుతుంది, అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైయర్ నుంచి లోవర్ ఆర్బిట్కి జంప్ అయినప్పుడు ఎమిట్ చేస్తుంది ఎనర్జీ. సో ద ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై డెల్టా ఈ. డెల్టా ఈ అంటే మనకు చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E2 minus E1 which is equals to hv. So E2 అనేది energy of higher orbit and E1 అనేది energy of lower orbit. Coming to the fifth point, the angular momentum of an electron moving around the nucleus is quantized. So therefore mvr is equals to nh by 2 pi, where m is mass of electron, v is velocity of an electron, and r is radius of an orbit, and n is the principal quantum number, and h is the Planck's constant. Planck's constant value is 6.625 into 10 power minus 27 erg/seconds. సో మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమడిగారు క్వశ్చన్లో, మనకు డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రా అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో మనకు ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, వెన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్, the electron of hydrogen atom gets excited to various excited levels and de-excited to form various spectral lines in various regions is called hydrogen spectrum. సో మనకు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఎప్పుడైనా లైక్ ఒక సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ చేసినప్పుడు ద ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ మనకు ఎక్సైటెడ్ అవుతుంది ఎక్సైటెడ్ లెవెల్స్లో, అండ్ ఆల్సో డీఎక్సైటెడ్ ఎందుకు అవుతుందంటే టు ఫార్మ్ వేరియస్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ కోసం డీఎక్సైటెడ్ అవుతుంది ఇన్ వేరియస్ రీజన్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ కంటైన్స్ 5 సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్. మనకు టోటల్గా 5 సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకు 5 సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్. ఫస్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి లైమన్ సిరీస్. లైమన్ సిరీస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద హైయర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్. It is observed in UV region. As you can see, this is the diagram. So manaku this is the Lyman series anamata manaku. So manaku Lyman series ela untundi, electron jumps from any one of the higher orbit to the first orbit. So it is observed in the UV region. Ikkada chudandi, Lyman series UV region. Okay. Second series, Balmer series. Balmer series is formed when an electron jumps from any one of the higher orbit
orbit to the second orbit, it is observed in visible region. As you can see, from the higher orbit to the second orbit, and it is observed in the visible region. Next one, Paschen series. Paschen series is formed when an electron jumps from any one of the higher orbit to the third orbit. It is observed in the IR region. So Paschen series from higher orbit to the third orbit, this is formed in the IR region. Okay. Bracket series is formed when an electron jumps from any one of the higher orbit to the fourth orbit. It is observed in the middle IR region. So bracket series from higher orbit to the fourth orbit, and it is formed in the IR region. Okay. The last series, P-Fund series. P-Fund series is formed when an electron jumps from any one of the higher orbit to fifth orbit. It is observed in IR region. So from any higher orbit to the fifth orbit. This is the P-Fund series. It is seen in the IR region. And this is the box of the all 5 series region and N1 and N2. Okay, this is Lyman, Barman, Paschen, Bracket and P-Fund. These are the regions where it is observed. And this is the electron where it jumps. This is N1 and this is N2. So this is all about the first question, which is completed. Let's move on to the second important and repeated question. Second question, explain about the quantum numbers and give their significance. So ఇది కూడా చాలా ఈజీ అండ్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది ఈ క్వశ్చన్. సో దిస్ is also important. Quantum numbers are useful to locate the position of an electron in an atom. There are 4 types of quantum numbers. They are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. First one, principal quantum number. It was proposed by Niels Bohr. It is denoted by letter N and its values are 1, 2, 3 and also designed by KLM. మనకు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ సిగ్నిఫైస్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆర్బిట్. ఓకే, సో మనం ఈచ్ దాంట్లో 4 to 5 పాయింట్స్ రాస్తే మనకు మార్క్స్ అనేవి అలాట్ అవుతాయి. ఓకే, సెకండ్ వన్, అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై సోమర్ఫీల్డ్. ఇట్ వాస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ L. It is denoted by a letter L. Its values are 0, 2 and -1. Okay, it signifies the shape of the orbital. So L is equals to 0, so S orbital spherical in shape. L is equals to 1, P orbital dumbbell in shape. L is equals to 2, D orbital double dumbbell in shape. L is equals to 3, F orbital 4-fold dumbbell. Next one, magnetic quantum number. It was proposed by Landay. It was denoted by a letter M. Its values are -L to +L including 0. Okay, so మనకు magnetic quantum number ఏం చెప్తుంది? It signifies spatial orientation of an electron in an orbital. It explains Zeeman effect and Stark effect. Okay, magnetic quantum number explains us Zeeman effect and Stark effect. Coming to the last quantum number, spin quantum number. It was proposed by Ehrenberg and Goudsmit. It was denoted by a letter S. Its values are half, +half and -half. It signifies the direction of spin of an electron. This is upward spin and this is downward spin. Upward spin is +half and downward spin is -half. Okay.